Okay, we're just gonna wait just a second for people to join. All right. Hi, everyone. My name is Ella. I work at Cabrini Immigrant Services. For those who don't know us, we are an immigration services organization located in Lower Manhattan. We provide legal services, social services. We have a food pantry, and we do community education events like this one. We've been doing them virtually most weeks. Hola a todos, me llamo Ella, trabajo en Cabrini Immigrant Services. Para las personas que no nos conocen, estamos una organización ubicado en Lower Manhattan, bajo Manhattan. Proveemos servicios para la comunidad de inmigrantes. Tenemos servicios legales, servicios sociales, tenemos una despensa de comida y también ofrecemos eventos como eso para educar a la comunidad. En este momento estamos ofreciendo estos eventos de una manera virtual. Estamos haciendo eventos como esto casi cada semana. Pero hoy tenemos nuestro abogado, Oscar, y él va a presentar sobre inmigración, actualizaciones para inmigración durante este tiempo de COVID-19 or coronavirus. So today we have our staff attorney, Oscar, here with us, and he's going to give some updates on immigration, what's going on with, during this time of COVID-19. So I'm going to pass it off to Oscar, and if anyone has questions, you can leave them in the comments on the Facebook Live, and we'll answer those at the end. So take it away, Oscar. Okay, thank you, Ella. So right now it's a little bit of a confusing time with immigration, right? Because everybody, or most people's cases are kind of on hold. So I'm just gonna talk through what's been happening or what's supposed to be happening this coming month and what you can be doing for your own case, right? Entonces ahora es un tiempo como un poco como que no es claro para personas que tienen casos de inmigración o que quieren empezar un proceso de inmigración. Entonces yo voy a estar hablando sobre cómo lo que ha pasado y lo que estamos esperando que van a pasar como empezando este mes. First of all, USCIS has not stopped throughout this whole time, like receiving applications. So if you needed to apply for something, you have been able to this point, and you can continue to do that, right? If you had a previous application of some sort, what I've seen is that they are, in most cases, just trying to reuse that like biometric information. So your fingerprint appointment, instead of sending you an appointment, they're sending most people who have done fingerprints before just a notice saying we're reusing the old biometric information, so you don't have to come to another appointment for that. So if it's like your first time applying to something, then you just kind of have to wait, right? Because if you came into the country, you never had to do that process, they don't have your biometric information on their records. But if you're someone who had a work permit application before or a green card renewal before, they'll just try to reuse what they have, right? So immigration is supposed to, they've been closed since about mid-March for in-person services, and they're meant to start up again June 4th, right? But that does not apply to 26 Federal Plaza. Unfortunately, we don't know when that building will be reopening for immigration services, but it's going to be further behind than other places. So if you had an appointment or an interview in March when immigration stop doing in-person services, they should be rescheduling you with a new date automatically, and you will be getting a notice in the mail. Usually when they send notices for appointments, they give you about a month
to a month and a half of notice. So hopefully they'll be doing that with this. If you had a naturalization ceremony, that's also going to be rescheduled, but there will be changes to it. They will be shorter, and it will limit the type of people who can attend, right? It'll just be you, the person who's applying for citizenship, and a person, if there's a person who's providing assistance to a disabled person, they can also attend. Otherwise, the ceremony is not going to be the same. They're going to shorten it to just be the essentials to try to get people in and out as quickly as possible. Asylum interviews also will be rescheduled, and those are also changing in the sense that you will not be in the room with the asylum officer anymore. They'll be doing video-assisted interviews where you'll be in one room and the immigration official will be in a separate room. Entonces, para los servicios de inmigración, ahora todo este tiempo que han estado cerrados como en persona y para entrevistas y citas, todavía han estado como aceptando aplicaciones como que tú puedes seguir aplicando y ellos reciben la aplicación y empiezan a procesarlas. Si hay un paso de la aplicación que requiere que llegue esa inmigración, entonces eso claro, no se puede hacer, pero si es para las huellas, ellos están tratando de utilizar huellas que tomaron anteriormente. Entonces, si antes aplicaste por un permiso de trabajo y ellos te dieron una cita para hacer las huellas, ahora pueden utilizar esa misma información para esta aplicación. Entonces, eso es lo que yo he visto en la mayoría de los casos míos, es que inmigración está utilizando esa información de la previa aplicación, pero las personas que están aplicando para algo para la primera vez, entonces sí es como para la primera aplicación para permiso de trabajo, primera aplicación estás aplicando para la residencia, van a tener que esperar a la cita de las huellas. Inmigración dice que el 4 de junio empiezan a abrir de nuevo las oficinas. Eso no nos aplica a las personas que estamos aquí en New York, en la oficina de 26 Federal Plaza, donde se hacen las entrevistas y las citas de inmigración. Eso no está claro por ahora cómo aplica a las huellas, porque las huellas no se hacen en 26 Federal Plaza. Hay diferentes oficinas en diferentes como boroughs de New York, entonces hay en Brooklyn, hay en Manhattan, hay en Queens y el Bronx. Entonces es posible que van a empezar a hacer huellas porque es una oficina diferente, pero seguramente los que tienen que están esperando citas en 26 Federal Plaza van a tener que seguir esperando. ¿Okay? Las personas que ya tenían una cita de una entrevista en inmigración y fue cancelado debido a la coronavirus, tienen que esperar o deben esperar que inmigración está supuesto a automáticamente darle una nueva cita y mandarle una carta con esa cita. Las ceremonias de ciudadanía van a ser como reprogramadas también y le van a mandar una carta con la cita nueva. No van a poder traer a amistades o familiares, solo va a poder atender la persona que está aplicando por la ciudadanía, y si hay una persona que tiene deshabilidades y necesita a alguien que los ayude, esa persona puede asistir a la ceremonia también. Las ceremonias también van a ser más cortas porque quieren limitar el contacto entre las personas y limitar el tiempo que están en el edificio de inmigración. Las citas de asilo también van a ser reprogramadas, pero también van a ser cambiadas. Lo que van a hacer con las citas de asilo, las entrevistas, va a ser que las personas, porque esas son entrevistas que pueden tomar varias horas, no quieren que estén ahí pegados por mucho tiempo, entonces la persona que está aplicando por asilo y la persona de inmigración que está haciendo la entrevista van a estar en cuartos separados y van a estar hablando por video. Okay? Si el aviso mío, my advice would be if you have a case that's pending and you're either waiting for an appointment or
your case had an appointment and it was canceled because of COVID-19 and you're waiting for that reschedule. Now that they're starting up again in June, I would check once a month, maybe once every 2 weeks on this site, right? The USCIS case status site. You can go there, put in your receipt number, and here you can see where you would find that receipt number. It would be on any receipt notice from immigration. In the top part, there would be a box for the receipt number. You can put that in there. It's not that great. It doesn't update all the time, so it might be better to just directly call immigration. I know that some people have trouble calling immigration, so I have like a little like roadmap that I use when I call immigration so that I don't have to listen to the prompts in their entirety. So once it comes on and asks me to press a button for English, so it's 1 for English, then 1, receipt number 1 and 3, and that'll get you on hold for a representative without having to listen to everything. So that hopefully should give you more information than maybe you would get by checking online, because that doesn't always update. And if there's a problem, you can address it there with them and make a case inquiry and start working on fixing your whatever's wrong there. But if you're worried, that's what I would do, just to try to check to make sure that your appointment hasn't been rescheduled without you knowing, or just to know what's going on. Entonces, si estás esperando una cita o tu cita fue cancelada y estás esperando la nueva fecha, puedes chequear en este sitio de inmigración con tu número de recibo para saber si han hecho cualquier cambio en tu caso, si no te va a decir cuál es la nueva fecha, pero te dice que te puede decir, ok, te dimos una fecha nueva de entrevista y te mandamos una carta con esa información. Si no quieren hacer eso, pueden, o si quieren más información, que algunas veces no está actualizada la información que está en ese sitio, pueden llamar a Inmigración. Este es el número, 1-800-375-5283. Y para llegar a hablar con una persona, un representante de inmigración, lo más fácil es primero te va a preguntar por el idioma, van a apretar 2 por español y después eso es 1, después el número de recibo, después 1 y 3. Y el número de recibo, si no saben dónde encontrarlo, va a estar en cualquier carta que recibieron de inmigración, de recibo o sobre el caso. En la parte de arriba hay una sección que tiene el número del caso. So when immigration does reopen, these are going to be the rules that you'll have to follow to go in, right? So you can't go in if you have any symptoms, if you've been in close contact with someone who is known or suspected to have COVID-19, or you've been directed to self-quarantine or self-isolate by a healthcare provider. It's your responsibility to call immigration and ask to reschedule. And I know that people are worried about their case taking even longer, but it's the responsible thing to do for yourself and for others. So you can't enter the facility for more than 15 minutes prior to their appointment and 30 minutes before a naturalization ceremony. Whenever I have appointments, I try to show up 45 minutes to an hour early. So that's a little bit of a difficult change for some people. I know some people are really concerned with being early, but we can't do that anymore. They'll be providing hand sanitizer, and you have to wear facial coverings, and you'll be encouraged to bring your own black or blue ink pens. Para cuando empiecen a abrir las oficinas de inmigración, hay nuevas como reglas que uno tiene que seguir para entrar a la facilidad de inmigración. Si tiene síntomas de COVID-19 o si ha estado en contacto con alguien en los pasados 14 días que sabe o que puede está sospechado a tener COVID-19,
o si un proveedor de cuidado médico les ordenó a aislarse o ponerse en cuarentena durante los últimos 14 días, tiene que, como es la responsabilidad de usted, decirle a Inmigración, estoy enfermo o posiblemente hay riesgo, entonces quiero cambiar la fecha de esta cita. Es una cosa que no es fácil para nosotros porque nos demora el caso y muchas personas han estado esperando 1 año o 2 años o más por su caso, entonces es difícil decir ahora, no, puedo estar enfermo o puedo enfermar a alguien, entonces quiero cambiar la fecha, pero es como la responsabilidad que todos tenemos para tratar de mantener esta enfermedad, este virus. Entonces los visitantes no se pueden entrar a los edificios de inmigración más de 15 minutos antes de la cita. Eso quiere decir que antes yo estaba llegando 45 minutos o 1 hora temprano, pero ahora tiene que como planear a llegar como más cerca al tiempo de la cita. Inmigración les va a proveer antiséptico a los visitantes. Las personas deben para cubrirse la cara y van a ver como marcadores para enseñar la distancia a donde tienen que estar parados. Y Inmigración si quiere que las personas traigan sus propios lapiceros de tinta azul o negra para firmar los papeles. Okay. With DACA, we still don't have a decision, so we're still kind of waiting to know what the future of DACA is going to be. My advice to anyone who asks is if you're considering doing a renewal or if you know that you have to renew, just file it. We can't promise that if a decision comes down and it's negative that they'll be willing to process applications that are pending, but it's a safer bet that they'll process it if it's pending than that they'll give you kind of a grace period to apply. So both those things are possible, but without knowing which one, what would happen, the safest thing is to apply. If we've sent applications for people whose DACA is expiring almost in a year or a little bit more than a year. It's up to everyone, right? How you have to accept if you're going to do that if you had a year left of your work permit and you apply for your renewal now and you get your renewal in 3 months, your renewal will be 2 years from September 2020. And so you won't get that time that you lost, you won't get that time back. So you'll lose 9 months on your DACA and on your work permit. But in exchange, you'll get kind of the safety, hopefully, of having 2 years locked in when who knows what will happen in the future for that program. If you've had DACA before, you can renew as long as you've had it, you can renew, even if it's been expired for more than a year. The only difference is that if your DACA has been expired more than a year, you're renewing, but the application that you're doing, you're filing it as an initial application, which means that you need to have the same supporting evidence that you would if you were applying for DACA for the first time, which means it's a much more evidence-heavy filing than a person who's renewing. So in that case, you might want legal representation or hopefully you have your first DACA application that you could lean on as kind of a guide and to have evidence of what you used to show when you came in, what your school situation was, and things like that. And the fee for the renewal for now is $495, which it might change, and we'll get to that in 2 slides. Por ahora seguimos esperando la decisión de la Corte Suprema sobre DACA, entonces puede ser cualquier día este mes. Y lo que le digo a todos es que si están pensando o anticipando que van a aplicar por la renovación de DACA, que lo hagan lo más pronto posible.
si quieren esperar porque tienen esperanza que la decisión va a ser favorable, entonces claro, pueden hacer eso, pero es un riesgo que todos tienen que tomar y hacer esa decisión en sus propios casos. Si están renovando ahora, nosotros hemos mandado aplicaciones para personas que la DACA le quedaba, o el permiso de trabajo le quedaba más de un año o aproximadamente un año. El problema con eso lo que pierdes en ese caso es que posiblemente pierdes un tiempo, ¿verdad? Porque si tenías tenías 9 o un año de DACA te quedaba y ibas a renovar el próximo año y después cuando lo renuevas ibas a tener protección hasta el 2023. Pero si aplicas ahora y te dan la renovación en 3 meses, perdiste esos 9 meses, pero recibiste la seguridad de que tienes la protección por estos 2 años. Todos tienen que como decidir si quieren tomar ese riesgo o quieren tratar de aplicar. Claro, no es seguro que Inmigración va a decir, si la decisión es mala para DACA, que Inmigración va a decir, bueno, vamos a seguir procesando las aplicaciones que ya están pendientes, pero es mejor tenerla hecha y en manos de Inmigración en caso que ellos deciden hacer eso. Posiblemente también pueden decir, bueno, la decisión fue mala, le vamos a dar 1 mes o 2 meses a todos que están con DACA para renovar y después de eso cerramos el programa. No sabemos qué va a pasar, entonces sin saber qué va a pasar, lo más como seguro es aplicar. Entonces, si has tenido DACA en cualquier tiempo anteriormente, puedes renovar. No puedes aplicar por DACA por la primera vez ahora si nunca lo has tenido. That's something that I forgot to mention. If you haven't had DACA before, you aren't eligible to apply now. It's only for renewals. Si has aplicado anteriormente, has tenido DACA, pero se expiró hace más de un año, entonces todavía estás elegible para hacer la renovación, pero es un poco diferente el proceso porque ahora estás mandándola como una aplicación inicial. Quiere decir que necesita más evidencia porque necesitas enseñar todo lo que tenías que enseñar la primera vez cuando aplicaste por DACA. Entonces, sobre la educación de la escuela y de la entrada y de cuál edad tenías y cosas así. Entonces, si tienes la copia de la primera aplicación de DACA, puedes usar eso como guía. Debes a lo mejor en casos hablar con un abogado para que te ayuden a preparar eso, porque sí es mucho más complicado que aplicar como la renovación. Por ahora, el cobro de la renovación de DACA sigue siendo $495, pero Inmigración tiene la intención de cambiar ese precio. So, Immigration is taking steps now to finalize, or the government is taking steps now to finalize these proposed fee changes to raise the prices of most immigration applications. These are some of the most common ones and the biggest ones that are changing. DACA is one that's jumping significantly from $495 to $765. This change, if it goes through, it wouldn't be without notice. It would be in a few months, but it's something to think about if you're thinking about holding out, or if you think that the decision for DACA is going to be favorable, you still have to consider that in a few months the payment is going to be more. For people who are applying for naturalization or for work permits, this proposed fee change also brings a big problem in the sense that besides the big fee increase, it's also eliminating fee waivers, which will make it really difficult for people in vulnerable situations, vulnerable people or people in experiencing hardships or people out of work to afford green card renewals or their citizenship. And adjustment of status is also being increased dramatically. That application doesn't usually have a fee waiver except for limited cases, but it's something else to consider for everybody. Basically, if you're considering an immigration process in the near future, you want to consider the fact that it's going to be much more expensive in the next few months, most likely.
Para las personas que tienen DACA, también hay que considerar que en los meses que vienen Inmigración está intentando a subir los precios. Eso subiría las aplicaciones de DACA de $495 a $765. Entonces es otra cosa. Si piensa que Inmigración, que la Corte Suprema va a hacer una decisión que es buena para DACA, todavía van a tener que pagar más cuando hagan la renovación. Para personas que están aplicando para la ciudadanía, la aplicación va a ser mucho más caro, pero también tienen que considerar que no va a haber como la posibilidad de no tener que hacer el pago. Entonces, el fee waiver, que se llama cuando uno pide a Inmigración no tener que pagar por tener bajo ingreso o por estar recibiendo beneficios públicos o por tener una dificultad como financiera o situación difícil en la vida, eso va a ser eliminado. Entonces, las aplicaciones van a ser más caras y no va a haber manera de como evitar hacer el pago. Entonces, es algo que cualquier persona que está considerando un proceso de inmigración tiene que considerar que el precio va a ser mucho diferente en el futuro. So the public charge rule that we have been fighting for a long time went into effect in February of 2020. What that's meant in practice has been that immigration is scrutinizing anybody who's applying for a green card, except for people in certain categories. Immigration is taking a really close look at a person to determine whether they think that that person is going to be dependent on public benefits, right? So they're looking at the big thing that a lot of people were worried about was prior use of public benefits, but they're also looking at your age, your ability to work, your language skills, your education, your family situation, your assets, your debt. It's really a much more complicated, I guess, or intense process to apply for a green card because you're having to show immigration everything about your kind of financial situation, your family situation, and then we have to wait until they determine whether they think you're likely to be a public charge or not. The thing that is important for anybody to know is that immigration has made it clear that treatment for COVID-19 or preventative measures should not or will not negatively affect the future public charge analysis. So they don't want people being afraid of losing their ability or having their green card application in the future jeopardized because they sought treatment for COVID-19. So you should take whatever steps you need to do to take care of yourself and not worry about your immigration status. The most common question that I've had from current clients who are not just applying for green cards, but applying for anything, or citizenship or a green card renewal, is whether they can apply for unemployment. And the answer is yes, right? If you qualify for unemployment, you should take advantage of that. It is not considered a public benefit for the purposes of public charge. It's considered an earned benefit, and you should have no hesitation about applying for it, right? None at all. So, and also, I've had questions about the economic impact payment. If you receive that money, don't worry that it's considered a public charge. If they sent you a check, don't worry that cashing that check is going to get you in trouble. It's not a public benefit. La nueva regla de carga pública empezó en febrero y eso ha cambiado la manera de que personas apliquen para la tarjeta de residencia. Ahora Inmigración está mirando muy cercano a la situación de la persona, si han usado beneficios públicos, cuál es la situación financiera de la familia, cuáles son el dinero que tienen en el banco, si son dueños de cualquier cosa, cuáles son las deudas que la familia tiene, cuál es el ingreso de la familia, cuál es la persona puede hablar inglés, puede recibir una educación. Ellos
ellos están haciendo mucho análisis para decidir en su opinión si la persona va a depender en beneficios públicos en el futuro. Es importante que todos sepan que recibir o buscar tratamientos o servicios preventivos para COVID-19 que no va a ser utilizado en su contra para cuando está aplicando por la tarjeta de residencia. Inmigración quiere que las personas se cuiden y cuiden a los otros buscando tratamiento y no se preocupen por el efecto en inmigración porque no va a tener efecto negativo. La pregunta que muchas personas me preguntan es sobre el desempleo. Si una persona califica por el desempleo, no deben tener ninguna duda sobre aplicando por eso, ¿verdad? Eso es un beneficio que usted si califica por eso, lo tiene porque usted trabajó y pagó adentro de ese sistema y ahora existe para apoyarte en un tiempo difícil, ¿verdad? Entonces, si calificas, lo debes aplicar. No es considerado un beneficio público por inmigración cuando vas a hacer la aplicación de la residencia. Y también el pago que hicieron sobre cuando el gobierno, que el pago de impacto económico, si lo recibieron en cheque o si lo mandaron directamente a su cuenta, no tienen que tener como dudas sobre eso, si eso le va a afectar el estatus, porque no le afecta negativamente, eso no es un beneficio público. For people who are in immigration court right now, if you have a hearing, if you're waiting for either your master hearing or your individual hearing, right now all those court dates are postponed through June 26th. So basically from like mid-March to June 26th, if you had an appointment date, you have to wait for it to be rescheduled. These are being actively rescheduled, unlike immigration where you're kind of just waiting for a new date. If you check 1 week, 2 weeks, 3 weeks after your scheduled date, you should have a new date in the system. And this is where you can go to check it, this website from the immigration court, from the EOIR. You can put in your A number, which would be on any like mail that you've received, your notice to appear, or the notice that says like when your hearing is. You can put your alien number, your alien registration number into that box, like the screenshot that's here, and it'll tell you when your next hearing is, what type of hearing it is, and who the judge is, and the location of the hearing. So that has been updated much more frequently than the USCIS case status site. So you should, within a month of your original hearing, have a new date. Those dates, I've seen them range from 6 months after the original hearing date to a year after the original hearing date. So be aware of how that affects your status if you're a person who's thinking of applying for asylum or who needs to apply for asylum. If you had your appointment, say, in April, and you came into the country so let's say you had your appointment in May and you came into the country last June, right? And so you know that you need to apply by that 1-year deadline, and you had a hearing in May, so your plan was to take your asylum application and hand it to the judge, and now your hearing got moved from May to December. You still have the responsibility to submit that asylum application, right? You still were supposed to submit it by the 1-year deadline. You maybe could make the claim afterward that this was kind of like a circumstance that caused you to do a late filing, right? Because maybe you couldn't secure representation or you didn't know how to submit. But the EOIR does have like a way for pro se applicants who have no representation to submit their asylum application. So to be safe, I would try to file, right? Because you don't know if they're going to consider this a hardship that allows you to do a late filing of your asylum application. So be aware of that if you have a rescheduled court date.
Para las personas que están en corte de inmigración, si están tienen un caso que no están detenidos, entonces esos casos, todas las citas de la corte están demoradas, todos los casos desde marzo hasta el 26 de junio, le están dando nuevas fechas para las citas. Este sitio de inmigración, o bueno, la corte de inmigración, se puede entrar y meter en esa caja se puede meter el número de extranjero y eso te va a decir cuál es la nueva fecha de corte, quién es el juez, a dónde es la corte y qué tipo de cita tienes. Si es el master hearing, que es donde te dices cuál es tu defensa y te dicen cuándo va a ser tu cita individual, o si es la cita individual donde vas a pelear tu caso. Eso ha estado como actualizado mucho más frecuentemente que los sitios de inmigración, donde se chequea el estatus de un caso. Esto si chequeas como debe ser menos de un mes desde la fecha original, cuando tenías tu cita, debe estar ahí una nueva cita con tu nueva fecha de corte. Si si eres una persona que está buscando aplicar por asilo y estás en la corte de inmigración, tienes que pensar cómo eso afecta tu año, ¿verdad? Porque estabas supuesto a mandar tu aplicación adentro de un año de estar en los Estados Unidos. Entonces, si llegaste en junio del 2019 y tenías una cita en la corte en mayo del 2020, y ibas a entregar tu aplicación de asilo al juez ese día y ahora te cambiaron la fecha de mayo a diciembre, entonces ahora tienes que encontrar, ok, ¿cómo voy a entregar esta aplicación antes de mi año? Y inmigración sí tiene manera para que personas como que están en corte pueden entregar su aplicación al juez y al abogado de inmigración, aunque no tengan representación. Eso no es claro si inmigración va a aceptar que esta es una situación muy extraña y muy difícil que fue la causa de personas aplicando tarde. Entonces, para estar como más seguros y evitar tener ese problema, traten de entregar las aplicaciones de asilo en tiempo. And I think that's mostly it, unless Ella, you think there's anything I should touch on, or if anybody has any questions. Entonces, eso creo que es la mayoría de la información bueno, toda la información que yo tengo. Si Ella piensa que tengo que hablar sobre algo más que personas tienen dudas, o si hay algunas preguntas. There's at least one question. Let me check. So someone said, so regarding the USCIS trying to reuse previous biometric information, does that apply to the information given in a previous visa application in my home country? No, because immigration, if you're talking about a visa application, right, that was probably not handled by USCIS, right, because visas are issued by the Department of State, right? So if you're doing a visa process, you're usually doing it like at a consulate or abroad, right? And that's not handled by USCIS, and USCIS is not sharing information with the Department of State for this. They're not. So maybe if you did it at a USCIS abroad, but most likely no, they won't be used from another agency. Do you mind translating that to Oh, Spanish? yeah, sorry. That's on. Entonces la pregunta era sobre si las personas sobre inmigración utilizando como la información biométrica, las huellas que la persona hizo anteriormente, si eso le aplicaba a personas que hicieron huellas para un proceso de aplicar por una visa. Eso no va a trabajar así, porque la
Inmigración no es la organización que está dando las visas. Una visa viene del Departamento de Estado, entonces esa es una organización diferente del gobierno y no está como compartiendo con inmigración esa información. Entonces, si han hecho un proceso con inmigración, entonces sí pueden utilizar eso. Si no, si es por la visa, probablemente no van a poder hacer eso. Let me just check that there aren't any more questions. I do have one other thing. Sorry, I forgot to mention. For people who are here on visas, thank you to that question for reminding me. If you're on a non-immigrant visa, you can, or you should, if you have kind of like travel issues due to COVID-19, apply for an extension of your visa to give yourself more time to stay in status so that you don't have future immigration consequences. And just to give you time to plan your departure, so that would be by filing an I-539. If you're here through the visa waiver program, you can also, there's a way to kind of get like 1 month at a time an extension, which you can do through CBP at the airport, so at JFK. And so if you have questions with that, which is a limited set of people, right? But you can reach out to Cabrini and we can help with that. Entonces, para la última cosa que me olvidé mencionar es para las personas que están en los Estados Unidos con visas como de visitando o tienen como poco tiempo que le queda en la visa, deben aplicar para una extensión de tiempo para quedarse como en estatus y no en el futuro tener como consecuencias. Le pueden explicar a inmigración por qué es que no pueden viajar. Yo sé que como por ejemplo Colombia no está aceptando como viajes internacionales y eso lo está haciendo difícil para personas como regresar a Venezuela. Entonces se explica eso a inmigración y le pide más tiempo para darle oportunidad para planear su salida del país y para protegerlo a usted para nunca caer afuera de estatus. Si entraron con visa como de esta, como si una persona, por ejemplo, es venezolana, pero también tiene pasaporte español y entró con el pasaporte español con la visa automática, hay manera también de dar una extensión de ese tiempo, como un mes a un mes, y eso se puede hacer con CBP. Entonces, si necesitan ayuda, pueden contactar a Cabrini y nosotros podemos ayudar con eso. Thanks, Oscar. I think there's one other comment. Oh, she just says thank you for your answer about the biometrics. I think that's it. Okay. Yeah, thank you so much to Oscar. Gracias a Oscar. If anyone wants to make an appointment for a consultation, we are still doing consultations virtually for right now. To make an appointment, you can call us at 917-742-0533 or send an email to info@cis-nyc.org. The information is in the chat. So si quiere hacer una cita para una consulta con Oscar, puede llamarnos a 917-742-0533 o puede enviarnos un correo electrónico. El correo es en los comentarios en el live. But thanks so much for joining us, and we'll continue having workshops like this online for the foreseeable future. If anyone has topics that you'd like us to cover, you can just contact us. So gracias a todos por estar aquí y
Gracias a Oscar. Thanks.